closer together. A 2-2 split for Infinity right now isn't a bad thing, but I'd like a little bit more awareness of how this phase 2 shifted, and if they don't gather themselves together, we could see them being kind of picked off and put under a bit too much early pressure. I know they've proven themselves, but it is still something to think about. I think also something we can think about a bit is how, like, you know, it's been a little unfortunate. We have a little bit of, you know, longer breaks between the games today. You know, obviously, apologies from our end. Sometimes. And Starwood Esports, obviously, they are a team who I'd assume they like Picado. I think the sort of team when, you know, the game first came out, they're the ones who would jump straight into Picado. True. Just murder everyone. And they're like, all right, boys, you know, this is everything on the line. This is it. Today's the day we have to deliver. Today, tomorrow, and day after. This is structure we're super comfortable with and where everyone has to be scared and respect us. Appy has no idea the danger just
death rather, just looked at him in the eye and said, maybe later. Infinity separated from Cryptics by the road, but they don't seem to be aware that God Tunny is above them. This could get tricky. This could get messy. That's what I was worried about with Infinity's kind of 2-2 split early on. And I know they can't predict the circle shift, etc. But there's a reason why I highlight these things, because there's that kind of element of what is the percentage of something happening. And I thought that 2-2 split was big at risk. DRS now making their way in. They're going in blind on the edge of the circle. They don't know that Nigma Galaxy are splitting the way that they are. Nigma did get the revive onto Hamodi. If you remember earlier on, he got himself knocked down as Galzen opens the door and takes down Root. Galzen in the blue, coming in from behind, the spray coming in from Galzen, a quick finish, and Enigma Galaxy having to take a fight with two players simultaneously, and unfortunately that is going to ruin the day in DRS. Three-man unit, they stay alive. Enigma, yeah, you said it. Amodi, last man standing. And you've kept saying this time and time again, Imperium, and I have to bring it up here. When one man remaining on a map like Miramar, but I gotta give credit to DRS because they came in, they wanted to fight, they took it. Oh shit! They go down to Panderico, the next circle does shift up, it goes ping-ponging back over to the northeast. Harsh, very harsh on these teams. BTR could have a good game here. It's going to be kind of hard for BTR, but BTR could start coming back here. Obviously, Nova is getting zone blessed out their ass right now. Push in, but 6-2-8 behind them. You have Team Secret around them. Nova on top of the hill. It's not going to be easy for Stalwart. For sure. For sure. More neighbors arriving. Stalwart are like, yeah, you know what? We're just gonna move in, so we don't have to worry about two things at the same time. Worry about Big Daddy Blue or Papa Blue or Father Blue, whatever we want to call it. Whatever we call it, Daddy. And is it Stepfather Blue? Yeah, cool. Or just call him Papa Smurf at this point, right? Fair, yeah, Papa Smurf. Well, harassment of DRS continues, but this time it's a whole different team altogether. It's gonna be Rico Infinity. It's a good though, but not quite able to find its mark. Martin Ninja down to half HP. Got a teammate nearby as well behind. Is in his vehicle. Is going to be joining his teammates. She's making BTR just got He's going to be eliminated. In the meantime, BTR have been eliminated by MS Chon Oh, Fury. Caster Kursute. The reject in the meantime. And DRS, never mind. It looks like they've managed to kind of. I don't know what happened to BTR, but counter. they could have a bit of a temporary stalemate. done good this game in that type of zone shift. BTR is just making mistakes, man. Team Secret, we see Infinity. I didn't see what happened, but they should not have died that quickly like that. If they played it correctly. BTR down on that southeastern side of the circle, and like I said, as much as I feel, as much as I kind of can, you know, hone in on BTR's weaknesses throughout today as a whole, I do give them a little bit of respite with these ping pong circle shifts that we've seen so far. Lovely shots by Rabbits, the third party to knock onto Flowerage of 6-8. Daoshi. Oh, this is looking rough. Looking at the way the blue is moving in as well, they have an inkling where the remaining members. Oh, yeah, I think they know. They should find I'm just a curse god. Okay, I'm just a curse god. That's all you guys gotta know. Hellfire SK-Ton charges in, and just a couple of bullets at the end. I think it just single-handedly took down DRS there. SK-Ton he's like, screw this stalemate. I'm just doing everything by my lonesome, and he just completely wipes out DRS from the server. Down to the final 12. Cryptics with one member still standing for 6-8 as well. I don't know if the res is going to be coming in. I'm a little surprised that they've been able to stay alive for this long, as Senkai will eventually fall. We're down to the final 11. 39 players still in the server. 你们帮我补进这个破的视野。OK， 红标的人知道我倒了，红标的人知道我倒了。海上顶过来了，顶过来了，顶对坡了。这边是，他可以直接拉我，我这个只能直接来。那我们后点红电，我去补压视野。别说话，可以直接救。OK， 我帮你们看一眼，我帮你们看一眼。
我不打，我补掉一个城里的。快走啊！我没有跟你赢。我在开你车，这车不要了，我把你们架，你们快动，快动！我们走了。这里有人了，上黄点。A 倒边，我去！有车要顶我们脚下坑，把蓝标回头收了，他在这个来，有人要顶我们脚下坑。走，行了，我要丢人。帮我看左边，军人。我在1楼。答应吃雷啊！现在别出意外哦，自己多自己点身位。我掉一个，我掉一个 RC 的。小明这边位置都有人的，你自己出一点身位。我封烟，没事的。主要是那个谁啊，大乌龟的。OK。赶紧车开进来。有抢头。哎，听我说，跟我集火，蓝标都没圈，可以收分。那企业那里都没圈的，可以集火一台。大乌龟死完了，被炸死。我炸死一个。啊，死了，就是的。我看他们把反摸空了。绿点能集火吗？蓝点能集火吗？能。我这后面都没人。对，我给你集火。注意脚下的。那边你帮我看看。哎，我被穿了。你给我看屏。动了。停坑里了。哪个坑？我去打开了，大仓左手。我这边能打的。我他刚倒了一个。带走。他走了。是不是到大仓背面了？我来看皮卡多的。没有在。他是不是现在管不了他了？你想看那个？我这管。哪边？啊？我想看那个皮卡多的。 OK。看有没有对着干他。好的。你帮我回家。看到了。回家了。都还没有一个。听我说，你们后面没有危险的话，待会我们要推蓝标这个沟。哎，狗巴盖上面。OK。我来干。在左边坡下。我们脚下死完了是吧？狗外打跑了吗？这里死了。没有，那我跟我说，蓝标就是 RC 的，你那个是补的。不是，我是挡倒的。不是，对，2个，蓝标是 RC 2个人，待会我们要推他。不要懂吗？开车顶过来。哎，我在坡上。就是不炸。炸没炸 ？ST 炸死，死完。走圈点，你们后面挂一个就够了。我要推 RC 就要扛我们。哎，我俩就一个。坡上吗？坡下，他在我们沟里面，蓝标沟里面。 OK。你们来我这里排雷。没有个架枪吗？他后点这里留了一个。我说，左边这里能拉一个，这里能拉一个。打他们2个都打上了。不是一队的，靠左边的，来这里拉一个，快！我拉。我得过来。拉这位置，然后我们往上压。往左压是吧 ？OK。他在我们这边沟底下，先救他，不急还能救。一狙给我冲上出去来了。好，走了。那左边还可以拉，靠左边。我得把他包点了。我帮你很多投射道具。我拉过去，你们2家近点。炸死，今年姿势。没了。屁股后面。你们要顶左边不？我顶左边。啊！开过去，快！我看右手，左上有人啊。知道。也跟左边打。右边打了。拿车挡，你们在这待一会儿，别急。这边有烟吗？我有2个，怎么了？清晨这个拉的。我要封烟。一个看右边，左边我拉，没什么动静了。别说。拉起来顶那个。得蓝标沟，得去蓝标沟。对，还打不了我们的。顶右手吧。顶右手。左手打不了，顶不了。我们架一下。右手啊。对，我们要去顶。我腿。那闪兵来，走吗？我来架。来，上车！我操啊！我被毒到了，没打。下面有人吗？下面应该没有。没事。在我们头上，右上头上。你们上这个坡。哪里？右边，在我们右边。不在上面是吧？不在，上面有一个。就在坡上。你往左边闪现。给居民留着，对。打3个。他
他屁股应该开花。他左边也不好过来，你后面还有个烟，左边毒里。什么烟？你毒里还有个烟。对，这后方对。刚刚这边有个烟的，别上去。韩冰，大家跟我打右。哎呀，别，继续过来，可以救，可以救，可以救。这爬过来，你可以过来，你可以过来，真的。我这里过不去，过不去。那反面爬过来，你得过来，我这没事。我这想救人。弹倒一个，对面坡下有一个。我刚好一小坡压，硬打。买，正面就可以。You bit off more than you could chew, Genesis. Boom did a great move of covering Nova's side, but Satar should have stayed with his teammates. Split too heavily, took 2 fights at once. If only Order didn't get himself knocked and thirsted. Absolutely lovely picking the Xavier there. The timing they found, the decision they made to push in the moment they knew where the other players were as well. Satar and now. It's only been 3 games, guys. Don't ask about team performances after only 3 games. Nova, they're pincering him once again. The sandwich analogy comes into play. Right now, the meat is Genesis Dogma, and they're getting hammered. They are getting pummeled from both directions. Wait, don't we have 6 games today? Each day is 6 games, right? I think he spots the top. Shit. I might want for you guys to chill and chat in here, but I might get some sleep because I have to do PMGC West also for 6 games. Now somehow Genesis Dogma can take care of Nova, then they only have to worry about the Xavier. Now they give them. Is Paraboy trying to med? Who's gonna come in and help them out? Now the 2v3, the Xavier looking to finish off Genesis Dogma. Satar and Boom separated by quite a bit of distance. I don't think they have too much utility remaining. Duck's going to be lobbing in a nade, and a Molotov rather is going to be very, very deep. The Xavier with 2 chickens already? Spread thin. They're looking to see if Genesis Dogma are going to try something a little crazy. But Booms, is he brave enough to go in for the flank towards the left-hand side? That's the question for me, Imperium. And to me, Frankie should be flanking around a little bit more heavily to the side if he can. Booms with the pan! What is that pan throw? What was that, Booms? Guy threw the pan and it went like 2 feet in front of him. Allowing the Xavier to scale it back a bit. However, don't presume too much. Yo, pick up your pan and throw it again. The coiled Viper in the sand, looking to strike. I curse GD Gids. The bait here. Booms though. His position is known right now, so he's going to be peeling back quickly, trying to group up with his teammate. I mean, I thought they were going to win this game. Patch himself up. Time is not his friend. So they should have. Any first aid packs, he needs to use it right now. The zone is going to be shrinking in further. And it looks like Satar is the only member right now of all the players alive in the lobby inside of the zone, but I don't think it's going to matter considering the Xavier's 3-man advantage. Sorry, 1-man advantage they have. Stopping the back lines, ensuring that flank is not coming in. But right now, a very small lull in the action. Frankie moved around throughout offensive smokes has worked. Still poking and prodding. I like how slowly but surely inching ahead as the Xavier moving in for the kill, looking for the finish. Frankie, as you pointed out earlier, Imperium, is coming with the flank, but Satar seems to be aware of it. If Satar can find Frankie, it could be huge. He finds Frankie. Now with the 2 versus 2. Satar very low in health. Oh, 2v2. Oh, 1v1. Standing up and delivering, but he gets knocked down. Doc against Satar. It's a 1v1. Satar on just 30 points of health. He's going to land a knock on the Doc. Not quite a finishing blow, though. The 1v1 Doc knows he's got the advantage. Satar playing around the trunk, but he will eventually fall. And the Vietnamese will reign supreme. The Xavier. What a Vietnam, okay. What a fantastic finish to the game, though. Both teams played that wonderfully well. We saw Genesis Dogma, okay, they did make a mistake of biting off more than they could chew, but the way they did recover, the way they did scale up that mountain, it was a great position for the whole game to finish. But Uncle ante Kami anukuntunnava work బాగుందా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంకిల్ అంటే అరే కరెక్ట్ అయిపోయారే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి బీఈ అప్డేట్స్ కూడా మన ఛానల్
ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నేనైతే అప్డేట్స్ ఇస్తాను. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి. సో ఈరోజు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా, కరెక్షన్ ఎలా ఉంది, బాగానే ఉందా, పర్లేదా, మంచిగా ఉందా, కమెంట్ చేయండి ఫస్ట్. అండ్ రివాల్యుయేషన్ ఫీ నోటిఫికేషన్ కూడా రావడం జరిగింది. ఒక పేపర్కి వచ్చేసి 600 రూపాయలు ఆర్వీ పెడితే. అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 23rd నుంచి అంటే రేపటి నుంచి డిసెంబర్ 23rd నుంచి మనకి జనవరి 3rd వరకు మీరు రివాల్యుయేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఒక పేపర్కి 600 రూపీస్ అనమాట. అండ్ మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవ నెట్ షాప్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు ఈ ఆర్వీకి అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. మీ ఫోన్లో అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ మీరు ఫోన్లో మీ అంతా మీరే అప్లై అయితే చేసేసుకోవచ్చు. ఫోన్ల కంటే మీరు బయటకు వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవడమే బెటర్. టీఎస్ ఆన్లైన్ సెంటర్లో అయితే అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. సో మ్యాక్సిమం మీరు 600 రూపీస్ పే చేసేసి బయట అప్లై చేసుకోవడం బెటర్. అండ్ ఫోటో కాపీ వచ్చేసి 1000 రూపాయలు అనమాట. ఫోటో కాపీ కూడా లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 4th వరకు, జనవరి 4th వరకు అయితే ఫోటో కాపీకి అప్లై అయితే చేసేసుకోవచ్చు. రీవాల్యుయేషన్ అంటే మొత్తం పేపర్ని వాల్యుయేషన్ అయితే చేస్తారు. మళ్ళీ పేపర్ని వాల్యుయేషన్ చేసి మీకు మీకు రిజల్ట్స్ అనేది అప్డేట్ చేస్తారు. ఫోటో కాపీ అని అంటే వాళ్ళు పేపర్ కరెక్షన్ చేశారు కదా, ఆ ఫోటో కాపీ అనేది మీకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. పోస్ట్లో ఫోటో కాపీ అనేది సెండ్ చేస్తారు. ఆ ఫోటో కాపీకి ఎలా అప్లై చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో అయితే చేసి పెట్టాను. ఫోటో కాపీ, హౌ టు అప్లై ఫోటో కాపీ, ఓయూ ఫోటో కాపీ లక్ష్మీ స్పార్కర్స్ అని చెప్పేసి సర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేయండి, మీకు ఆ వీడియో అయితే వస్తుంది. ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బీ అప్డేట్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీరు సపోర్ట్ చేస్తే. ఉద్యోగుల విభజన అంతులేని కథగా మారింది. ఏళ్లకేళ్లుగా ఉద్యోగుల విభజన జరగట్లే, కొత్త నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వట్లేదు సర్కార్. ఉద్యోగాల ఖాళీల లెక్క తేలినా నోటిఫికేషన్లు మాత్రం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదంటున్నారు నిరుద్యోగులు. ఎంప్లాయీస్ విభజన పేరుతో కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఎంప్లాయీస్ సీనియారిటీ లిస్టుపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు దొంగ సర్టిఫికేట్లతో లంచాలిచ్చి ప్రమోషన్లు పొందాలని చూస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఉద్యోగుల ఎలొకేషన్స్ వివాదాలతో నోటిఫికేషన్లు రాకుండా చేస్తున్న కుట్రలుగా అనుమానిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ హడావిడి చూస్తుంటే నిజమేనన్నట్లుగా కనిపిస్తోందంటున్నారు నిరుద్యోగులు. డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. బ్యూరో చీఫ్ వెంకటరాజు మనతో లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. వెంకటరాజు, ఇంకా ఎంత కాలం ఈ ఎంప్లాయీస్ విభజన, కొత్త నోటిఫికేషన్లు వచ్చేదెప్పుడు, ఏమంటున్నారు అధికారులు? సౌజన్య, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కలల స్వప్నం ఈ కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ. ఇది మొదటి ప్రభుత్వంలో 2018 ఫిబ్రవరిలో ఆ ప్రాంతంలో రాష్ట్రపతి ఆమోదించారట. అప్పుడు రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ దానికి సంతకం చేసి పంపించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా కొత్త జోనల్ ప్రకారము ఉద్యోగుల విభజన జరగలేదు. దాదాపుగా 3.5 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. ఇప్పుడు మాత్రం హడావుడిగా ఉద్యోగుల విభజన చేయాలి అంటూ ఒక 10 రోజులుగా మొత్తం సెక్రటరియట్లో ఉన్న సీనియర్ ఆఫీసర్లందరూ కూడా ఇదే పని మీద కూర్చొని ఉద్యోగుల విభజన చేస్తున్నారు. దీనిపైన అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలలో ఉపాధ్యాయులు మాత్రం అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఒకే రోజున మాకు ఈ ఆప్షన్లో కూడా ఆన్లైన్లో ఆప్షన్లు తీసుకున్నారు, సీనియర్ జాబ్తో మాత్రం ఆఫ్లైన్లో పెట్టారు. దీనిపైన అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. అవకతవకలు జరిగాయని, కొన్ని డబ్బులు తీసుకొని కూడా ఈ సీనియర్ లిస్టును మార్చారనేది కూడా అనేక ఆరోపణలు వినిపించాయి. దీనిపైన కూడా రాజకీయ పార్టీలు, ప్రధానంగా సిఎల్పి లీడర్ బట్టి విక్రమార్క కూడా ఈ టీచర్లను ఎందుకు ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారంటూ కూడా ఆయన ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నించారు. ప్రధానంగా ఇప్పటికీ అంటే 3-4 రోజులుగా అన్ని శాఖల కార్యదర్శులు, చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఈ ఉద్యోగుల విభజన జరుగుతున్నా ఇంకా కొలిక్కి రాలేదనేది మాత్రం మనకున్న సమాచారం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ జిల్లాలకు సంబంధించిన విభజన చేశారు. జిల్లాల్లో ప్రధానంగా ఉండేది ఉపాధ్యాయులు, అంటే ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు మాత్రమే జిల్లా పోస్టులుగా గుర్తిస్తారు. వాళ్ళే దాదాపు 1,80,000 మంది ఉన్నారు. దాదాపు కొలిక్కి వచ్చిందని చెప్తున్నారు. కానీ సీనియర్ లిస్టులో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అంటే మనకున్న సమాచారం మేరకు గెజిటేటివ్ హెడ్ మాస్టర్లు, అదేవిధంగా మిగతా లెక్చరర్లకు సంబంధించి డైట్ కాలేజ్ సంబంధించిన లెక్చరర్ల విషయంలో ఇంకా ఒక కొలిక్కి రాలేదు. ఈ సీనియారిటీ జాబితా రూపొందించడంలో డబ్బులు తీసుకుని సీనియారిటీ మార్చారనేది కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపైన కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే సీనియారిటీ జాబితా రూపొందించడంలో అన్ని పక్కగా చూసాము, ఉద్యోగి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు వారి యొక్క సీనియారిటీని రూపొందించామనే విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతుంది. దీనిపైనే ఉద్యోగులు, ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయులు మాత్రం అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక మరోవైపు హెల్త్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు దాదాపుగా చాలామంది ఉద్యోగులు సబ్మిట్ చేశారు. అంటే మేము ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో అత్త కానీ, మామ కానీ, లేకపోతే తండ్రి కానీ, కొడుకు కానీ, భర్త కానీ
భార్య కానీ ఇలా ఎవరికైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క సర్వీస్ చేయడం కోసం, వారికి అసిస్టెంట్గా ఉండడం కోసం మేము ఇక్కడే ఉంటాము అనే విషయం కోసం హెల్త్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేశారు. ఆ హెల్త్ సర్టిఫికేట్లో కూడా దాదాపుగా 80% ఫేక్గా ఉన్నట్టు కూడా ప్రభుత్వ వర్గాలు అంటున్నాయి. అంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ హడావుడి నిర్ణయంతో, అంటే ఒకే రోజులో మీ యొక్క ఆప్షన్లు ఇవ్వండి అని చెప్పడంతోనే ఉద్యోగులు అంటే వేరే యొక్క పనులకు వెళ్ళి, అంటే కొంతమంది డాక్టర్లకే డబ్బులు ఇచ్చి అక్రమ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చినట్టు కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సమాచారం. అంటే మొత్తాన్ని చూస్తుంటే ఈ హడావుడి ఆలోచనతోనే ముఖ్యమంత్రి, అంటే 4 సంవత్సరాల క్రితం 2018 ఫిబ్రవరి ప్రాంతంలో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థకు ఆమోదం పొందినప్పుడు అప్పుడు విభజన చేయకుండా ఇప్పుడు విభజన చేయడం వల్ల ఇటు ఉద్యోగులు సంతోషంగా లేరు, నిరుద్యోగులు కూడా సంతోషంగా లేరు. ఉద్యోగుల విభజన పూర్తయిన తర్వాత నిరుద్యోగులు తమకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయని ఆశగా ఎదురుస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఇంతవరకు కూడా ఈ ఉద్యోగుల విభజన పూర్తి అయితేనే తప్ప ఈ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని ప్రభుత్వం కరాఖండిగా చెప్పింది. అంటే ఏ శాఖలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, ఏ జోన్లో, ఏ మల్టీ జోన్లో ఇలాంటి ఖాళీలు ఏంటి అనేది మాత్రం విభజన పూర్తి అయితేనే మాత్రం క్లారిటీ వస్తుందని చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ గందరగోళ పరిస్థితితో ఉంది. అటు ఉద్యోగులు సంతోషంగా లేరు, ఇటు నిరుద్యోగులు సంతోషంగా లేరు. మరోవైపు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే అలొకేషన్ జరిగిందో ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయులు మాత్రం చెప్తున్న అనుమానాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మాకు అలొకేషన్ చేశారు, కొత్త జిల్లాకి ఇచ్చారు. ఆ కొత్త జిల్లాకి ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఎప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ పర్మనెంట్ పోస్ట్ తీసుకోవాలి, పర్మనెంట్ పోస్ట్ తీసుకోవడానికి కోసం మాకు ఎంత సమయం ఇస్తారు అనేది మాత్రం వాళ్ళకు కొంత అనుమానం ఉంది. ఇప్పటికీ మనకున్న సమాచారం మేరకు మాత్రం 2 వాదనలు నిలబడుతున్నాయి. ఎవరైతే కొత్త జిల్లాల ప్రకారము ఉద్యోగుల విభజన పూర్తయిందో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రస్తుతం వెంటనే పోయి వాళ్ళ అలొకేషన్ సంబంధించిన జిల్లాకు వెళ్ళి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ప్రస్తుతం మాత్రం రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత పర్మనెంట్ సంబంధించిన అలొకేషన్ ఎప్పుడు, పర్మనెంట్గా ఆ ఉద్యోగికి ఆ ప్రాంతంలో ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారనేది మాత్రం కొంత అనుమానం. కొందరు చెప్తున్న వాదన ప్రకారం, కొంతమంది అధికారులు చెప్తుందంటే ఎండాకాలంలో పూర్తి చేయొచ్చు ఈ ప్రక్రియ అనేది కొంతమంది చెప్తున్నారు. కొంతమంది మాత్రం వెంటనే చేయాలనేది మాత్రం చెప్తున్నారు. వెంటనే చేయడం వల్ల ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా వల్ల విద్యా వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది, పాఠశాలకు పిల్లలు వస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అంటే విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో ఈ ఉద్యోగులను బదిలీ చేయడం, ఉపాధ్యాయులను బదిలీ చేయడం వల్ల కొంత ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది మాత్రం ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ ప్రక్రియ, ఉద్యోగుల విభజన ప్రక్రియ, ఉద్యోగుల యొక్క ఖాళీల లెక్క, ఈ విషయంలో మాత్రం ప్రభుత్వ తీరు మాత్రం అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సౌజన్య, వెంకటరాజ్, ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్ విభజన, మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు జీవో 317 మీద వాళ్ళు విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉన్నారు. అండ్ ఈ విభజన అంతా కూడా ఇన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ మధ్య ఉద్యోగుల విభజన జరిగినా ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్తే ఈ ప్రొసీజర్ మరింత లేట్ అవుతుంది కదా, ఖచ్చితంగా దాని ఇంపాక్ట్ నోటిఫికేషన్స్ మీద కూడా పడుతుంది కదా. ఖచ్చితంగా సౌజన్య, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం ఉన్న ఉద్యోగులను కొత్త జిల్లాల ప్రకారం 33 జిల్లాల ప్రకారం వాళ్ళని విభజించాలి. ఇక్కడ జిల్లాకు సంబంధించిన అలొకేషన్ సంబంధించే పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది. జిల్లా పోస్టులో ఉన్న టీచర్లకు సంబంధించి అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. సీనియారిటీ ప్రకారం సరిగా లేదు జాబితా అనేది మాత్రం అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇలాంటి అనుమానం ఉన్న సమయంలో పూర్తి పోస్టింగ్ ఇవ్వడం కోసము, ఆ పూర్తి పోస్టింగ్ ఇవ్వాలంటే బదిలీలు చేపట్టాలంటే సీనియారిటీ పైన ఉన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయాలి. ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన అలొకేషన్ సంబంధించిన అవకాశం ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ పెట్టాలి. ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి కావడానికి కనీసం ఎంత లేదన్నా 4 రోజుల సమయం పడుతుంది అనేది ఉపాధ్యాయ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. కానీ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలలో సంబంధించిన లీడర్ల మీదనే ఉద్యోగస్తులకు, ఉపాధ్యాయులకు అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. ప్రతి చిన్న విషయంలో గొంతెత్తే ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించిన లీడర్లు ఇప్పుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు, ఏ కారణంతో మౌనంగా ఉంటున్నారు అనే అనుమానాలు కూడా ఈ విషయంలో ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించిన లీడర్లు ముందుకు రావాలి. దీనిపైన ఉన్న అనుమానాలను వ్యక్తం చేయాలి తప్ప వాళ్ళు మౌనంగా ఉండడం వెనకాల ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయి అనే అనుమానంలో కూడా ఉద్యోగస్తులు, టీచర్లు ఉన్నారు. మొత్తానికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలంటే సీరియస్గా కనీసం 45 రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 45 రోజుల పూర్తి అయితే, అంటే ఈ ఉద్యోగుల విభజన పూర్తి అయితే తప్ప విభజన తర్వాత ఉద్యోగ ఖాళీలు ఏంటో మాత్రం క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పుకోవచ్చు. సౌజన్య, రైట్ వెంకటరాజ్, థ్యాంక్ యూ. చేసుకునేందుకు జనం గుమిగూడడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. కల్చరల్ ఈవెంట్స్ సహా ఏ రకంగానూ జనం ఒక్కచోట చేరకుండా బ్యాన్ చేస్తూ ఢిల్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. తమ ఆర్డర్స్ ఫాలో కావాలని జిల్లాల అధికారులు, పోలీసుల్ని ఆదేశించింది. అలాగే జిల్లాల అధికారులు రోజువారీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలని ఆదేశించింది. ఢిల్లీలో ఇవాల్టి వరకు 57 ఒమిక్రాన్ కేసులున్నాయి. ఇది దేశంలోనే హైయెస్ట్. మాస్క్ లేకపోతే కస్టమర్లను అనుమతించకూడదని మార్కెట్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్లను ఆదేశించింది.
సైంటిఫిక్ డెసిషన్ పైనే కరోనా వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్ ఆధారపడి ఉందన్నారు నీతి ఆయోగ్ హెల్త్ మెంబర్ వీకే పాల్. బూస్టర్ డోస్ అవసరం, సమయం, బూస్టర్ డోసుల నేచర్ పై నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా శాస్త్రీయ నిర్ణయం జరుగుతుందని చెప్పారు. కరోనా ఎప్పుడూ కూడా స్వల్ప లక్షణాలతోనే మొదలవుతుందన్నారు. ఆ ప్యాటర్న్ లో ఏదైనా మార్పులు వస్తున్నాయా అనే అంశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు వీకే పాల్. As the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the నిర్ణయం జరుగుతుందని చెప్పారు. కరోనా and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. Thank you. దేశం లెవెల్ చేయని విధంగా పెట్టుబడి సాయం రైతు బంధు ఇచ్చి కడుపులో పెట్టుకొని మా రైతుల్ని మేము కాపాడుకుంటాం. తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయా అంటే అవునంటూ బీజేపీ నేతలకు సంకేతాలిచ్చారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, సిద్ధంగా ఉండాలని నేతల్ని అలర్ట్ చేశారు. అమిత్ షా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కిపోయాయి.